1,360.5. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, ri, do. So everyone, this is your boy JCUTMoto nagbabalik. Today, samahan niyo ako papuntang Ilongos Leyte. I will be bringing you with me. May special tayong package na kukunin. Same time, I will be going to Yamaha 3S sa Ilongos. I am going to be ordering something. Chain at sprocket. Sniper 150 ko. Just enjoy the ride. Hopefully, hindi pa sarado yung JRS saka yung Yamaha hanggang 5 PM yun eh. Chain set or chain at sprocket ng Sniper 150 ko. I think way back 32,000 last na palit ko ng sprocket at chain eh. KADENA. Kailangan na talagang palitan. Of course, there's no hard and fast rule kung kailan mo papalitan yung KADENA at yung sprocket ng motor mo. Depende yan sa gumagamit. Depende sa paggamit at depende sa sitwasyon. Case to case basis, kumbaga. And I will give a little shout out to those people. So, here's a little shout out to everyone. In 5, 4, 3, 2, 1. Shout out. May taligsik. Ano bang Tagalog ng taligsik? Maliit na ulan. By the way, how important is your chain and your sprocket sa mga motor natin? Well, basically, chain at saka yung sprocket, yun yung nagsisilbing tulay para matransfer yung trabaho ng makina mo sa gulong. Kumbaga, kung walang chain at saka sprocket, your makina o yung trabaho ng makina mo is useless. Kasi walang magiging tulay para umikot yung gulong. Of course, mayroong variation yan, which is yung belt ng scooters natin. Meron din ako nakitang BMW luma sa Altabas patungkol Katiklan. Luma siyang BMW, malaking motor. Parang kotse na wala siyang kadena. Ang nandun lang is yung parang axle, ba tawag nun, ng sasakyan. I'm not sure what's the term for that, but di siya typical na setup sa isang motor. Basically, yun yung trabaho ng kadena. Transferring the work of your engine. Mapaikot niya yung gulong. Hindi ka tatakbo kung walang kadena, lang sprocket. I will also show you how to check when is the right time for you to change your chain and your sprocket in your motorcycle. At least you will be guided kasi kung magiging problema niyan, kung di na ganun kaganda yung sitwasyon ng chain at sprocket mo, you will be endangering your motorcycle as well as yourself. Kunwari, biglang arangkada ka tapos mapuputol yung kadena mo. Yung kadena mo is tatama sa crankcase, mababasag yung makina. Problema na yun. Other than that, pwede ring habang tumatakbo ka, magla-lock up yung gulong mo dahilan ng kadena or pagtatanggal ng kadena mo para mag-lock yung gulong mo. Problema yun, lalo na kung high speed na. That's one thing na dapat natin consider why we need to change our chain and sprocket as a motorcycle owner. Para mag-guided tayo, I will be giving you some of the things na dapat mong tingnan. Dito na tayo sa Ilongos Leyte. Kainang padala. LBC. Ano bang meaning ng LBC? Labas, bahay, we like to LBC. Kung pansin nyo, naka-full gear pa rin tayo kahit ilang kilometro lang yung binahe natin. Napalikan, mga 30 plus kilometers. That is because di natin alam kung kailan tayo mapapasubo sa mga bagay-bagay, mga disgrasya perhaps. But di naman natin inaasam na disgrasya. But it's better safe than sorry. It's always been my advocacy to emphasize the usage of proper gears. Buti open pa. Oops. Kuha ko, boss. MOS. Anyway, buksan natin to. Before that, let me check on Yamaha 3S. Asa taga-order, boss, o kuhan? A few moments later. Sa kasamaang palad, ang Yamaha 3S pala ng Ilongos Leyte is basically under pa rin ng Baybay City na Yamaha 3S. So, whatever orders you do or kung may order ka, papasa pa rin nila sa Baybay City. So, ganun rin. Mas mabuti pang sa Baybay na lang ako mag-order. Basically, ganun yung nangyari. So, since wala naman tayong magagawa doon, de-demonstrate ko na lang sa inyo kung paano i-check yung chain at saka yung sprocket.
This one right here, motor na to. Think kahapon lang to na-adjust. At kaya nang sabi ko, kailangan na talagang palitan. Kaya nyong buksan to para makita nyo na rin yung sprocket sa ilalim nito. Pinakasimple na paraan para ma-check nyo yung chain and sprocket nyo. Dapat na ba siyang palitan o hindi is number 1 ito. Pull this chain, yung kadena nyo. Pag nakita nyo yung halfway or nakita nyo yung may malaki ng gap, tapos nakita nyo yung halfway ng ipin, yan ng number 1 sign na dapat nyo nang palitan kadena saka sprocket. Usually kasi, pag nagpalit ka ng kadena, magpapalit ka rin ng sprocket just to make it efficient enough kasi pag alternate mo sila pinalitan, bali magiging mas madali yung buhay ng isang piece. Tulad na lang, pinalitan mo lang yung kadena, yung sprocket, mapapadali rin yung lifespan ng kadena mo and vice versa. So dapat set sila palitan. So one way is to check the gap. Another sign would be kahit anong adjust ng kadena nyo. Pag nagpa-adjust kayo, kahit anong adjust, tapos parang wala na talagang tamang timpla. Bali, itong sa taas, kunwari, higpit na, tapos ito, laylay pa rin. Or the other way around, parang kahit anong adjust, di na talaga humihigpit ng tama. Or humihigpit man, di siya nagtatagal. Ilang weeks lang or ilang days lang gamit mo, laylay ulit. Or kung i-try mo itong pagulungin, may part na mahigpit yung kadena, tapos pag pinagulong mo ulit, may part na naman na maluwang. So, di na siya balanse. So, that's another sign right there. And another sign would be itong mismong sprocket mo. Manipis na siya or worst is nag-bend na siya, may bingkong na. Usually, nakikita to saan? Dito na sprocket, sa engine sprocket. Isang sign na rin yan na dapat mo nang palitan yung kadena at sprocket mo. I think that would be all for checking your chain and your sprocket para makita nyo kung dapat na bang palitan or hindi. Of course, as I've said before, wala namang hard and fast rule. Walang set na mileage. Nakadepende yan sa paggamit mo, nakadepende sa riding style mo, nakadepende sa mga sitwasyon na ikaw lang mismong nakakaalam. It was at this moment that he knew. He fucked up. Di man magtan... Wala ka dungog, boss. Nipito ko. Mulingi ka o muliko ka. That's about it. This is your boy JCUTMoto saying you bye-bye. JCUTMoto.